Mantrayana, there are many instructions on this luminosity, which is the nature of the mind, and how to eliminate these obscurations and karmic tendencies and this darkness of the mind, so that it will naturally just vanish in the space of this luminosity of the mind. And so to do that, to manifest this clarity that is the nature of the mind, there is the practice of what's called the generation stage and completion stage in the Mantrayana. And so in today's teaching of meditation on Orgyen Jambhala, that within that practice there's also the generation stage and completion stage. And we train in those and we practice those primarily for the purpose of recognizing this unobscured luminosity or clarity of the mind, so that there isn't this impure perception, duality of object and subject and so on. So in order to purify that, we have this meditation on the nature of the divine palace and the deities. Như vậy đó, Phật đã dạy nhiều pháp môn, Phật đã dạy thành nhiều thừa cho nhiều hạng căn cơ chúng sinh, cũng chỉ với cái mục đích là để điều phục tâm mà thôi. Thì như vậy đó là những điều Phật dạy là gì? Là chính là những cái pháp đối trị cái phiền não độc tham sân si mạng đố trong tâm của chúng ta. Thì áp dụng như vậy nó cũng có nhiều giai đoạn, chẳng hạn như là cũng là dạy về Phật tánh, nhưng mà khi mà trình bày về Phật tánh thì Phật dạy thành nhiều thừa, nhiều cách thức khác nhau để có thể chứng được Phật tánh. Thì thí dụ như bây giờ nói về tham, thì có khi Phật dạy đối trị cái tham là gì? Thì quán về cái thí dụ như mình quán chiếu về cái sự vô thường, hay là tập sao cho thế nào là tri túc, ít muốn biết đủ, vân vân, cũng nhiều cách khác nhau. Còn có khi mà dạy sâu nữa nói về cái thực tánh chiếu diệu của tâm đó. Nếu mà gọi là cái thực tánh chiếu diệu của tâm thì cái năng lực của nó làm từ những cái phiền não nó sẽ tan biến tiêu trừ đi. Hoặc là trong mật thừa cũng có dạy về thực tánh của tâm, cái tánh chiếu diệu của tâm, cái sự quang minh, cái tánh quang minh chiếu diệu của tâm. Nó sẽ trừ đi cái vô minh, cái u tối của tâm. Và khi mà tâm trụ được trong cái quang minh giới hay cái tánh chiếu diệu đó, thì tất cả những cái gì phiền não ô trượt vân vân nó sẽ tự tiêu trừ. Thì mật thừa có cái phương tiện để áp dụng cái đó, chẳng hạn như trong cái pháp tu Bổn Tôn có hai giai đoạn phát khởi và giai đoạn thành tựu hay là giai đoạn viên mãn đó. Thì nếu chúng ta áp dụng tu tập cái đó thì chính là để cho chúng ta tiêu trừ được những cái mà thí dụ phiền não của tâm. Chẳng hạn như cái pháp tu Bổn Tôn Orgyen Jambhala này cũng vậy, cũng có hai giai đoạn phát khởi và giai đoạn thành tựu hay là giai đoạn viên mãn. Thì nếu chúng ta tu tập đúng theo như vậy đó, thì nó sẽ hiện lộ là cái quang minh chiếu diệu của tâm, và nó sẽ làm tan đi những cái, ví dụ cái tâm nhị nguyên năng sở, thì cái tâm vô minh, thì những cái phiền não nó sẽ tan biến theo. Thì như vậy trong cái giai đoạn phát khởi, tức là giai đoạn Bổn Tôn hiện tướng của pháp tu Bổn Tôn Jambhala đó, chúng ta có cái pháp quán, cái cung điện hay cái thánh điện của Bổn Tôn. Thì phương tiện là như vậy, nhưng mà đây chính là những cái phương tiện mà để cho chúng ta hiện lộ được cái Phật tánh mà có thể trừ đi những phiền não. 다 셈 아주 땅 잡세야 되가 진도래 유실을 나는 수 셈에다 뇽과 떠묵 조다 떠묵 마르비 사바 마르비 딱긴 지요도 아주 너마디 마타과래 얘는 셈 거랑 ramsin observayetu observayam tela 당치 따비람진 셋터게 와래 다 얘는 때 SHAR amte thungwalang eberta lang chaba tene kali mamboji ke nyamle mamboji ji susu tawate ya kompis takko yore te indu bishir
주 탐지기랑신 공반이 주 탐지기랑신 딱바래 대대 이미 gemsen 기세 나랑보다 정보쇼비 몰람지 나도야 둘씩 땅나 둘게 상지데 상지 세계 원나 주바다 송래와 둘 찍가 땅다야 둘 직딩 감그 둘 제점이고 대장이 장당 냠비 상지 지장감당 상지 좀단데라 아니 상지 기세 샤르선 코 양소다비 코르니요 주요바리 송아래와 대소 아주 로열리 디바레 아주 생각나가 마시마레 레다 돈지 차니 데다 레세나 데다시 양나스 다지 바비시 동반이 동마이나 데다 레라나 데데데다시 얘나 아주 단도 동반이 마토 비깝데라 오다 데다 총총지가 강라 데다 망고지가 와숑그레 제야데 아주 다다 크로바가 남셔레 아주 다다 인증가 남셔레 대리딩 아주 인증 그다와 인증 총 인증 그다 자와데리 깔고요래와 대리파 깔소이 공반이지 통치 공반이지 남칸 했고요래 대해발라 다 촉사와다 레바샤위 라지라 땡고도 딱나마야 장고도 다 라마야 땡고도 존루야 잡고도 대라지니다 고 고명도 도글람니 고 나칼람니 고 딱람을 망보요래 다 ngaklamni sangnak lamnyam selepayana sangnak de nyellam pres ezji thaboji ezji joboji nyeboji ne ani ji toni toyada de la pengore soare. So it is very important to train in pure perception, because generally we are in this state of ignorance, so we have this impure perception, whereas the nature of the mind is pure, it is this luminosity, and that is something that we have to make appear, to manifest through the practice of the path, through a great deal of practice. Then our view will progress, will get better and better. And generally the nature of all phenomena is emptiness, so it is a pure nature to all phenomena. And therefore, for that reason, in the Bhadracharya prayer, the prayer for good conduct, it describes how on one atom there are as many Buddhas as there are atoms. There are that many, like Buddha realms with Buddhas in them, each one encircled by an ocean of bodhisattvas. So that is beyond our conception. That it's inconceivable to us that it could be like that. But if someone has realized emptiness, to realize the nature of phenomena, then they'll say, yes, that is what it is like. But for us, we think, how can so many be in such a small place? But that is the thinking of duality, and it's a samsaric perception. So we need to transcend this dualistic perception. And in order to do that, we have to gather the accumulations, train in pure perception, rely on a teacher, progress through the levels and paths. And so to do that, there's these instructions on meditation, both on the sutras and in the Mantrayana, in the Tantra. And the Mantrayana is very beneficial because it is a fast path, it's faster and quicker. Thì như vậy cái điều quan trọng là khi chúng ta tu tập chúng ta cần có cái chi kiến thanh tịnh. Bởi vì bây giờ do cái tâm vô minh của chúng ta thành ra cái chi kiến của chúng ta nó bất định. Thì vậy đó, mình muốn có chi kiến thanh tịnh, thứ nhất là mình cần hiện lộ được cái tánh chiếu diệu của tâm, hay là cái quang minh của tâm. Nhiều cái quang minh của tâm bây giờ người ta dịch thêm nhiều chữ, thanh tịnh quang, bạch tịnh quang, vân vân. Nhưng mà trong kinh điển dùng cái chữ rất còn căn bản và đơn giản là cái quang minh của tâm hay cái tánh chiếu diệu của tâm. Thì như vậy đó, nếu chúng ta tu tập sao chúng ta từ từ chúng ta hiện lộ được cái tánh chiếu diệu của tâm đó, nó sẽ làm cái chi kiến của chúng ta từ từ nó thanh tịnh và
như vậy đó, thì nếu chúng ta hiểu cái tánh không huyễn của tâm đó, thì như vậy nó sẽ làm cho hiện lộ cái chỉ kiến thanh tịnh của chúng ta. Thì trong cái bài kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương đó, có nói về những cái câu kệ, chẳng hạn trong mỗi vi trần có vi trần số Phật, vi trần số cõi Phật, mà mỗi cõi Phật đó lại có một vị Phật ở giữa, rồi vây xung quanh là vô số hàng Bồ Tát vân vân. Thì đó là những cái điều mà chúng ta không quan niệm được, đó là cái những điều mà bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn. Mà nếu chúng ta thực chứng được thực tánh của các pháp đó, thì cái điều đó chúng ta thấy không có gì mà đáng ngạc nhiên, có thể làm được. Nhưng mà bây giờ do cái tâm nhị nguyên chúng ta không thể nào thấy được làm sao một cái vi trần, hạt bụi để nhét vô số vi trần cõi Phật trong đó, hay là như vậy thì rõ ràng cái tâm nhị nguyên nó không làm được, hay nó không quan niệm được. Đó là vì cái tri kiến bất định. Còn nếu chứng được thực tánh của pháp thì có được cái tri kiến thanh tịnh, thì thấy cái việc mà diễn tả trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương kinh không có gì là không thể làm được. Thì như vậy đó là quan trọng đó là chúng ta làm sao đó, chúng ta phải hiện lộ được là có được cái tri kiến thanh tịnh. Thì có được tri kiến thanh tịnh đó là giáo pháp của bên Hiền giáo hay Mật giáo đều dạy những cái pháp hay là để làm cho chúng ta hiện lộ được cái tri kiến thanh tịnh. Nhưng mà so sánh giữa Hiền và Mật đó, hay là gọi là Kim Cang Thừa đó, thì pháp của Mật giáo hay là Kim Cang Thừa đó có những cái phương tiện thủ thắng làm cho chúng ta có thể chứng nghiệm được những cái điều đó, hay có được cái tri kiến thanh tịnh nó mau hơn, nó lẹ hơn là pháp bên Hiền giáo. Ta để tất tăng không sang à, mong gì chỉ bị tăng để này, ta chỉ là chỗ ta chỉ Orgyen Jambhala cùng tu thông mer ông bà nhị bị yang bị xa về jari kam, thế thì chỉ cùng có đấy, ta jari kam, sẽ tăng năng, tiền tăng của bà, sát tăng sát nhật thân sung sung à. Thế chỉ cũng thì trước đó Rinpoche chỉ tăng đó về mà tăng nhiệt tỷ đại chỉ tăng đó Orgyen Jambhala chỉ cũng có đấy. Orgyen Jambhala thế đó sẽ chỉ độc chân sự chỉ đa một số sự cầm độc sẽ chỉ ở trên bàn kia vậy đấy, cầm độc sẽ bộ sẽ chỉ số là như vậy ở trên cái chế bản đó, thế cái đó sẽ chỉ độc chân sự chỉ 딱 무서워 이동 거 쇼강이 되나 만족을 해도 무슨 소가 되어가지고 그런 냠질이라고 돼 심마 조차 jorga 따나 독세 다 심마 조 냠제스 하장 시와 마이바 따나 주남지 파파 샤리스 따와이나 집전 로마다 오고 바이나 이 시와 시 냠요 전당요 아 뒤지와 다 심마 조세도 시와 하장 다 시와 하장 시와 마이바 하장 조와 마이바 즈지요 바 데니지 아 데니지 고고도 조지 식바스 시위 냠요 바라 양 조이 냠들 양요 바 대신도 지相当 양지가 지금 相当 양지 강내 现在比他这个印度다 셈체가 샤바나 치팅이요 봐. 대체지 공부도 지마 좋자. 저가 따나도 좀 가지고 대양 지금 Orgyen Jambhala 도서 정말 되지 양아 잡바 또와 되지 전부요. 대체지요. 샤기 수인체 양어 냠이 쳤다. 야다 거수 대지 전부요. 즉부요. 냠이 냠이 체요. So in terms of this training in pure perception, we have the meditation on Jambhala. And so in this meditation, that first, that from emptiness there appears this palace, this divine palace, which has all this perfection of features and characteristics inside and outside. And in its center, a precious throne
on which there is a lotus, a sun, a moon, and on that is Orgyen Jambhala, who is the color of gold, and like a mountain of gold on which the sun is shining, he is like overwhelmingly very bright and majestic. And in terms of his appearance, his expression, he is neither very peaceful, like Avalokiteshvara or Tara, who have a very peaceful appearance. He's neither like peaceful or wrathful, but just very like majestic and impressive. That's how we meditate on him, that he is like both peaceful and like wrathful. But he is like very majestic, like very beautiful and attractive and showing like an affection for beings. And so also his body is quite is quite plump, and he has a large stomach, but and he has this very powerfully impressive appearance. Vậy nói về các pháp tu để có thể có chi kiến thiền định thì chúng ta có pháp tu về bổn tôn Orgyen Jambhala hay là Bảo Đẳng Chủ hay Tài Chủ Jambhala. Như vậy đó, trong cái pháp tu này thì cái nghị quỹ có dạy cái thức là thứ nhất là từ trong chân không hay từ trong chân không xuất hiện để thể hiện ra cái cung điện hay thánh điện của bổn tôn Jambhala. Thì cái cung điện đẹp đẽ có đầy đủ những tánh chất như buổi sáng diễn tả với bằng chân bảo vân vân. Thì trong giữa cung điện là cái bảo tòa, trên bảo tòa có hoa sen, rồi có cái mặt trời, tức là cái đĩa mặt trời, nhật luân, rồi có nguyệt luân. Đó, rồi trên đó thì có thân ngài Orgyen Jambhala, thân tướng rực rỡ giống như cái ngọn núi vàng mà dưới cái ánh sáng của cả triệu mặt trời. Thì cái biểu hiện bên ngoài của ngài đó, tức là nó nửa hiền minh và nửa phẫn nộ. Tức là hiền minh thì cũng giống như thần tướng ngài Quan Âm, Văn Thù vân vân, thì được gọi là thần tướng hiền minh. Còn thần tướng phẫn nộ thì dữ tợn, thì ngài là nửa hiền minh nửa phẫn nộ. Và ngài rất là oai phong. Trong cái oai phong dữ tợn đó nhưng mà tỏa ra cái từ bi quan tâm đến chúng sinh vân vân. Và thân của ngài gọi là hơi mập mảnh, tức là thân bự mà cái bụng cũng hơi bự một tí, nhưng mà nhìn rất là oai vệ. Chỉ chất yêu bị gia rất sáng sáng tạm gì, ta xem trên là chỉ chất bị sáng sáng có sáng số bị sáng sáng thì yang xem trên là chỉ chất về yêu là gì, 대신 다宣扬对全部的宣扬当话是宣那个样他希望宣到嘛有把宣的这样都没有吧的这样有吧嘞都更一点挪威托出的是他的仁波切托出的仁波切是那个查重有吧的这个他挪威托出대문생 열리 엄벌 세기 년전 동생아 년차 제야데 니마다 따위 정신 따위 년차 개요버리 그러면 딱그 방비 샤탄시스 딱 그러면 딱그 방바샤 딱방바 샤탄 나비요바 따르당 르보체당 루비 겐주기 겐요바 대대칭 And he is looking with expression of affection for all beings, smiling with all beings, and has three eyes that are looking at beings, and these three eyes are like wide open, not like the way that the eyes of peaceful deities are. So they're wide open, so they're like round and staring at beings. And he also has adornment on his head, these 5 skulls representing the 5 Buddhas, and
and a jewel which is on his top knot. And he has these earrings, golden earrings, which are like shining with the light of the sun and the moon. So they are like of the nature of the sun and the moon. And he has, as his like a skirt, he has he's wearing a tiger skin. Thì ngài Bộ Tôn Orgyen Jambhala đó, thì ngài rất từ bi với tất cả chúng sinh, thể hiện ra bằng cái biểu tượng ba con mắt trợn lớn, mở lớn là nhìn chúng sinh. Khác với những vị Bổn Tôn phẫn nộ, cặp đôi mắt nhẹ nhàng giống như là cái con tằm, nhưng mà lại khá là mắt của ngài Bổn Tôn Jambhala là trợn lớn. Và trên đảnh ngài có trang sức bằng 5 cái sọ tượng trưng cho ngũ bộ Như Lai. Rồi trên cái búi tóc trên đảnh ngài đó thì có cột bằng cái hạt châu. Rồi hai tay của ngài đeo hai cái quẹt tay, cái mặt trời và mặt trăng. Đó. Rồi cái khố hay là cái hạ y ở dưới của ngài đó là bằng cái váy da cọp. Shari Chogin 대부분 박삼 샹생 Shari 이바가 조진기 샤자 당 디능의 일기 본바 박삼기 샹 카기야바 일기 본바 송니 디능의 박삼기 샹 좀바야 이유가 되지송 Shari 냠샤 내래 노스큐 남세 아 Shari 여기 냠샤 집이 남의 내래 남요 그래 Jabli Jarboroi Taki Yang Sita Jab Jarboroi Zedi Jab Yumba Nangto Kamne Jab Iba de Dezi Ya Danki Yushino Yang Yoba de Chile Taki Yang Dela Kipi Orgyen Hamor Jangse Yim Romanier Chicken on the Nasta Hamon Orgyen Masaj Dere Norgyen Hamo Kumdok Jamka Jak Shani Shari bi chakje tam yobi terun zamba tar marbu anrakta tenita Rinpoche rubi genji jamba rechigres. So, and he's adorned with 6 bone adornments and silk and jewels, and his right hand is in the gesture of generosity and giving, and in that hand he holds a vase, a treasure vase, and in which, as like a lid, on top of it is a wish-fulfilling tree. Then the left hand is in the gesture of meditation, and on that there is a mongoose that is vomiting like jewels, and his 2 legs are in the posture of, it's called the king's enjoyment, and so that means that his left leg is bent inwards and his right leg is extended outwards a little. And he is embraced by his consort, his goddess of wealth, and amongst the goddess of wealth it is Vasudhara, in Tibetan, Norjuna. And she has 1 face, 2 arms, and she has these 2 hands. One is holding a hook, and the other is holding a treasure vase. And she's wearing a very short red skirt, and she's adorned also with jewels and bone jewelry. Thì nói về Bổn Tôn Orgyen Jambhala thì ngài nghiêm sức hay là trang sức trên thân bằng những châu báu hay là chân bảo và lụa vân vân. Ở tay phải ngài đó thì kết cái ấn bố thí
và cầm cái bình tài bảo. Thì trên bình tài bảo có cái nắp đậy, và trên cái nắp đó là có cắm cái cây như ý, cây như ý. Rồi bên tay trái ngài đây thì kết cái ấn thiền định và ôm cái con kêu là con trộm báu, con ông cu, con mà hay đánh nhau với đánh. Thì có khi có chỗ dịch là con chuột báu, ở Việt Nam gọi là con cầy, nhưng mà đại khái là con ông cu, con trộm báu hay chuột báu. Thì cái con này nó miệng nó nhả ra châu báu, nó nhả liên tục, đó là như vậy. Rồi ngài ngồi trong cái thế gọi là thế vương giả vui chơi, đó, thế của bậc đế vương, mà vui chơi thoải mái, tức là một chân co lại, chân duỗi ra. Đó, rồi ngài trong cái dạng có ôm phối thần gọi là Phật mẫu Vasudhara, hay còn gọi là tài nguyên Phật mẫu. Đó, thì tài nguyên Phật mẫu cũng có một mặt hai tay, một tay cầm cái móc câu, một tay cầm cái bình tài bảo. Rồi cái ngài mặc y ngắn, y trên của ngài ngắn tới giữa thân. Rồi ngài trang sức bằng những cái món trang sức làm bằng xương. Đó Riki Dabbo Dershak Rinchen Mangzi Riki Dabbo Dershak Rinchen Mangzi Kam Tokse Purewa Tindaji Orgyen Jambhala ya Shesula Gumko Gundu Teni Teyi Shiram Bama Dabjet Tangzi Ta Danji Jari Kam Ki Tela Manzoda Orgyen Jambhala Gum Teni Teyi Shiram Shi Rinpa Tela Dan Pema Den Rinpa Dan Jeti Dan Jeti Tang Jambhala Jeti Kurko Teyang SHAR To Nubshang Teni Jigi Karlo Da To Nubda Nubshang Da Shangher Tejega Da Shobushin Tsam Jaka Tang Dan Jet Jang Teyi Tang Rizhi Chepo Jet Yang Na Jambhala Chepo Jet Teyo Gumko Gundu Tejegi Di Kharta Sharta Zidda Orgyen Jambhala Gundan Dan Shok Dan Shok Sharta Bala Eru Tongzher Tang Rizhi Hungkar Dorje Jambhala Tangsi Sharta Bama Tang Tawi Tangi Tang De Dorje Jambhala Kumto Tanglang Yambaji Gumko Riz Dorje Jambhala De Geragi Rizhi Hungkar Asayata Ngo Chikpare Teni Sharlo Se Ma Mambo Chikya Yigi Tana Ma Mambo Chikyo Sharlo Badla Sharlo Bami Tanga Tangda Rizhi Dana Sangjita Tang Ngo Chikpi Rindu Jambhala Se Rindu Jambhala Kumto Nakpo Chik Gumko Arez And then the head of his family is the Buddha Ratna Prabhuta, who is like yellow in color. And so then Orgyen Jambhala is like in the center, and then around him there are on the 8 petals of a lotus that encircles the Orgyen Jambhala. There are the 8 Vidyadharas, in the form of Jambhalas. And so first on the eastern petal, when we say eastern petal, that means directly, the petal that is directly in front of Jambhala. On the eastern petal is the Vidyadhara Hungkar in the form of a blue Jambhala, which is the Vajra Jambhala. And so it's a Vajra Jambhala, but in essence is the Vidyadhara Hungkar. And so then moving on that, there's in the text there's a long description of what he looks like, but then we move on to the